Hello, it's Fanti go the Bhord program le bíagus joch kutie gema inedal as alapnach ach kutila a kernian bigan as a jazz. Ida jachkin jo bíaga ilan chdeid sin de bí conakli am a glasacho. Lishamola ki chanag fashk jefi an a shar. As bigan kochadach si hitchin. Dóra githa de bí conaki, as it's gen beer gamaplasta is on Anjani Hugoin. Crete, gena heran yn y gddeigach mirfaliach gan bydaini chilig a ddist sa ddist. Agus mahasiwr son yn joch sa fi gyfagu edrych ser laichen a flas a ddist, redig siw hyn ysdiach gy conaki. Yn sio hyn y braden Georgios agus Dimitri atib beg y chrwachig a has sheikche yn yelanach a hyn, agus nam briar yn hyn had y tafon eioch tradisiynta a Crete son dynia ha gymor mesol bieg. And the gentleman here is preparing the meatballs. And that's quite big, again, the Scots men's steak men's. We'll only add a couple of Cretan ingredients. Okay. Because the men stock themselves, you know what I mean? It's very, very good. What's your speciality dish then? Would it be the... Lamb on a bone, which is going out in about 20 minutes, okay, and it comes out 11 o'clock. Fantastic. And the moussaka. And the moussaka. Even the Greek people stay in Glasgow, they come for our moussaka here. Do they really, yeah? Yeah. Nu de heitjad go Crete ser laichen converis yn cheldach, heitjad y sydd lwsan fieich yn cwtch agus an sa kitchen clachiad olach reinol y sohorich at the yanu leis yn cheldach hyn. Okay, George, this is a brilliant feast in front of us here. What do we have? Right. As you see earlier on a grill, this is the halloumi, the Cypriot cheese. And that's served with a little bit of touch of salad, oregano and olive oil, just to reach it up. This is, I ask you to try. This is spanakopta, the spinach pie with feta cheese inside and dill. I hope you like it. It was lovely, it was. As a stuffed mushrooms with goat's cheese. The famous tzatziki. There's no Greek table without tzatziki on it. No. Is a Greek yogurt, live. The meatballs as appetizer, hummus, the chickpeas, stuffed vine leaves, and tara salata, and the wine sausages you saw earlier on a grill. Lovely. And is this what you would normally have, say, for your lunch? Or? Lunch, at least half of them. Now we are two, or at least half of them. Clear the table. Just to start. Just to start. Lovely. Okay. I think I'll try a little bit of this here. Could you tell me a bit, George, about how you opened this restaurant? When did you open it, and when did you move over yourself? This restaurant now run for the 7th year. We call it konaki. Konaki means kind of slang Greek word, means small house. We call it that way because it was only in the front of the restaurant. It was very tiny, very small in the beginning. And things are ran lucky. I had a chance to buy this back big and expand it and make it big. But the name is still little place, you know, konaki, little house. I work in various places in Glasgow, different restaurants. I must admit, I had a really nice experience of working in catering in Glasgow. Different Scottish and Italian restaurants here. But I wanted to show people what we eat in a house. That's why the name is like what we eat home in Greece. That's why our dishes is not too much decoration, and it's exactly how you be served when you visit a Greek house. And that's why we try to tone the Greek hospitality. How people, they make you welcome, and they make you eat what they get to eat that day in their house. And that's all. And it seems to work in Glasgow. Now, you mentioned when we were in the kitchen about the olive oil business. It's a family-run business. It's me and my father who have the olive trees. I grew up in olive trees. I grew up on olive oil raffinery since I was a little kid, a little child. And
I bring my own olive oil. Instead sell it to the merchants there. I bring it over on a pallet and use it for my cooking and sell it to the loyal customers. How often do you go back to Crete to Two collect times a year, 2 times a year minimum. Our olive oil, we take it into the raffinery the day is collected. The day is collected from the fields, it goes to the raffinery and works. We make the olive oil under 32 degrees. That ensure all the nutrition stays in olive oil. We don't use any high temperature hot water to raffinate it or anything like that. It's a modern way, it's a 32 degrees. Then goes to my father's cellar on a clay pots. It has to stay there at least 3 to 4 months for natural way to sim, to set. Okay. Instead, get it through filters and stuff like that. The best way is the natural way. Again, all the nutrition stay in olive oil. That's why you try earlier on is sweet and taste. And I can tell you that's a secret flavor on our food because we use it in everything. It just helps the flavors to come out. Also, my cousins, they do organic herbs, oregano, wild sage, wild dill, all different stuff we use here. And the amount I need for a year, every 6 months, they send me over. That must be quite a lot. A lot, yes, a lot. Because now people start buying it from me. Oh, I see. Yeah. Now, it looked much smoother than the kind of oregano we would buy here. The oregano you see there is from a mountain, is quite dry. Therefore, the plant is not got too much water. Okay. And that's why that oregano has got 5 times more essential oils than the normal oregano here. It's nothing to do with the quality, it's the region you make it. You buy oregano from a place is very wet, the plant has got a lot of water, it's no get too much oil or essential oils on the plant. If the plant has to survive in less water, then you can smell the essential oils much better. Don't realize what we're eating sometimes, do we? No, you don't. Depends of what you use, what ingredients and how do you use it. Over in the corner here. Yes. What do we have here again? This is a stuffed vine leaves. That comes on a brine. It's about 3 months old. They comes on a brine. Is a company makes them in Greece, and a very light brine. What you need to do is dip it in very hot water for all the brine to go away from the leaf. Then you do your own stuffing and wrap them up one by one. Sometimes we do 300-400 a day. Really? Yeah. Wow. And sometimes it takes a lot of patience to do all that. And have you been cooking food like this since you were young? I watched my mother doing it, and then on a catering, I'm in catering business for 25 years, so I see how they cook it and everything. And has your mother been over to Scotland? Yeah, it's been 3 years ago, and a lot of stuff we eat in Crete with a lot of vegetation we find out in the wild. Hundreds of different things. I've got books here even to show you. What would that be, plants or Plants, herbs? yeah. We even need dandelions you have here. Oh, yes. It's the big dandelion leaf. We do a dish, we call it in Crete labatha. We do this for Christmas Day special. It's a Christmas dinner. How do you do this? You go the day before. Sometimes in my village you need to walk about an hour into the stream until you find these leaves, and you wrap up like the stuffed vine leaves, the same stuffing, and you slow cook it with the egg and lemon sauce. Very, very rich. And that's for all the family to share in a plate in the Christmas Day. So that's a special Yeah, meal. and here it grows everywhere. When my mother was here, I couldn't believe it, the amount of vegetation is out there for eating. And I couldn't believe how rich the place is. And we don't know Yeah. what to do with any Yeah, of yeah, these things, yeah. but I'm sure the old days here they use it, but as industrialization take over and people they forgot all that. yeah.
And I hope I can have my mother again here and show us one day what you can eat. Indeed, yes. Is another plant outside. They call it radicchio in Crete. It's radicchio, but it's quite bitter. We used to eat that boiled with olive oil and lemon if you catch a cold, because we consider it's natural antibiotic. It's quite bitter, but it's very, very good for you. Very good for you if you know well. So your cooking is all about using the Yeah, as much natural, produce but that's around I you. don't pick them from outside. Don't No, worry no. about that. Leis se chulbacála seo agus ghaine fion nam bhaimh go duine bhí éis an an Crete. Fáidir Tá taásta bhil na cíl an na gintíide an na scíide chu iireachgal sa hain, Tá sin héine talach go leor go loch turis, a cha é sa bíag a ha nús mar géirmate genú gaib, Tá drasta dal dhéanú bíag a chuide ga mar hiad chósa i a chláir bíachga. Shalamut dras Ksachan. Maar als je niet gaat dienen, dan had hij de wijnje wakker nog leiden. Van kulutine geniori. Even mas ticket dan nog fijn nach die had wel Ksachan kwijak de wijnje. Dus zo, maar als je niet gaat dienen, ga voor fatte duel. Ja, als je niet gaat dienen, zat je gaar of ach, als je niet in de ras kan zo fatte duel. Gwasan is te hasú go féin? Ha sin féinna crachan cinna íle a cinna stí chola lá. A cinna stí chun de debart agus sin an nua fan ga féin as a sin agus a días gan cinnas an de debart goideach. Fé sin is me tá déad a dhéanú leo. Mar a mera crachan, lemon agus slís hama. Sin how to use it. Tá hama sin céint go más ná cúideach go tá. Sé hai nas tí na hama cheannigus go a bhua. Tá na bhéiche sin. Na sé go fannach chaíhat as a bhua chana calísan. Fan híime se mar í sin amach a hama agus mar dhéime sin roií sios go a bhua as a díos a rád. Agus ham agus chabónach chugus smucate. A Jeffreyste. Jeffreyte agus sin is cydach fer sam tína stéas nóp an a hamasa. Nesha he féimist denna cíndach bhfuil bhanna ché mas go sé bhain crachan. Ma vinnet ett kaktuv agus nog na hama för dem. Agus nog med gin. Nog en keer. Kan gärna gå lov. Det är Ola rúi ham kitchen san is tjana karan faske mála geisa amna bemúda gré karan jo áma hána son vi kenach fian sa líntja. Stokkel tuine kenach baraket nem sé súla vel na. A hamsin go bhfuil mar a stikje goú en ik an de nóiste planúid beúine ceannach barach ach chuide chamsnígla túine ceach barach go dá sa hiún a tá barach dul anska chuúi. Sibeá de héú is hiú an hennar skilpechin dích fians stonnach lecht dá nó trí nótje. Se baraket na sé. A sé A súdan a vi kenach botliske. ha sé ach seáltaí na trí an heú
gaan niet kinach dat stuurde naar kook nog. En net ze vieren maar als het hier. Of zijn misschien wel. Misschien kan je niet vragen. Het is daar weg. Ze roze aan. We doen geen hele roze. Wel, femina hal me go moren yes. Stel hem via naar bellem geld naar Jera gezet zeggen zeg roze ja. Kom in dat ze die. Ja, ja. Ach, misschien kan je koop panach kijken dan. Maar ik hoor je schenkt het ook wel even als popular geworden die issues. Aha. Maar ja, ja. En je niet heen wat je liedjes aan. En misschien ja, roep ik keer naar. Ja, weet je nou. Bellem, en misschien bellem wat we moeten worden is misschien getakel kuchka niet aan geld. We zijn je fijn is gelapas keer getaal. Dus is misschien zijn. Wel, gaan je me kolen hier schenkt niet een keer veel meer via een terrak, maar stukjes met kolen. We moeten dat ze die is. Ach, via een keer anders stellen die kolen. Of zijn bij dat moet stikken in de vingers. Ah, sure. En zijn ik vind het gar niet misschien. Dat ze bij. Is toch even misschien aan kolen je huren naar de keer zijn. Toch was ik het daar nog. Nog een skootje. Maar dan heet je. Hans me deuntje toch. Vaak je versen maar dan. En misschien gevaak in je versen. Ja. Jezus zo hangen, je voelt perfect in Jezus zo. Niet zo. Oh, zeg ik dit ook niet. Chef het maar hangen als wat je Wolfplaats dan als Australië. Dus ik zeg 400 maag. Je bent misschien nog togen 400 via een kjal lust ja. Dus 400 maag. Dan ga je me goed je de eerste film. Så då årsligen jag har det så. Där för Albali så för Eteltje gaan je? Han nog har spåren. Och så. Så Grand Reserve han. Så firma så har så ska vi bara gick nog till Bhord han det lärt ut med hogen nästan. Och sen så det var kan han nästan stå. Akkurat ingen är Gee, akkurat ingen så vi mamma tar det. Zet gelijk maar uitrem getaal. Zij het zo'n piano misschien bin je doel gebug piano wil koskele chinkan en gebug barak. Oh ja, toch. Barak poetje onder poetje. Hij niet weet er kom uit. Even de keten het gaan niet. De keten trouwens en trouwens huwelijk met. Sure. Ach, kijk leven daar. Het was een jaar. Wie schenkt hij? Als je het in gaga. Sen ik is toch niet zo. Je hebt Shiraz als je bij de gaga. Fascinated. Jacob's Creek misschien. Kom op de versie. Kom op, ha het daar. Gaan me worden geteld Shiraz. Ik kan dat ze die is. James de Gaar. Ze meer nog een stukje. Ik zal hem. Die bent u niet. Nee. Kom. Versie. Oh, ga je ja. Wel, versie. Stel hem met. Ach, ja, ze niet. Slaat. Stel hem versie. Zie verder scherm. Nieuw kan men. De laatste vachtel moest we. Aha. Weet je nog? Ja, dan is mensen goed op geloof woordjach naar hier kan leeg verder hou feiking vatte jul. Dus dat ik een stuk op hoe bis hier versie aan mijn kitchen. Hou woordjach eruit tegen. Woordjach vaak misschien als ik vier meer route kan ja, kun je ook. Goed, je wil niet dat naast een non route. Oh, hier, ja, wel, hij is op het punt was een noon dat hij vier aan de stullen. Dat is voor mij. Ook kindje gaat. Han drar sig dit med ora kan kiu för att kunna det. För mig så är det pick ett reality stuff kan få för mig shit to show. Možda am sen hur kan tri kan det ha med det. Ja, misschien. Kreber med tri. Ja. Hij is een kabaas gewoon zo we kan nog via een reertje wil ik weer. Is het je daar weer wil ik weer wachten. Hij heet jou die Jupiter. Hij heet jou die dus hij gaat te maken dat ach, als je gewoon iets win je maar kan ik het via een kapitje vriesje bij kost doen. Zeg het met de dode heb ik op. Kun je goed zien die week in de gaten maar zo. Slaantje goed. Slaantje goed. Een recipe hasho, wat bij kalori, she recipe ashur koperein, sin kanar heri tatis. Shishin ieskitirum mar lage, de vrich aan de bonne, agus de fronig le benhate agus unanen. Zijn een jesho, femishu, runach smochtje,
Gynnan yna ddiarach gymyn, yn hath y milis, bych ddys ydy ddrych, agos saws giallu mustard. Yn hosioch a sy'n cwth na hynny'n an y panna le olach yn iola, na roast y sias, y sochgyr. Sy'n nŵsyn cysgech rhywun o'ch smwgti. Bys yn nŵsyn y dasyn, bla, bys yn cydysgech fy nhat milis y ddeffronig, ag sy'ch ga i ysgech. Sy'n y beth yn ysgysio, sy'n rhaid mi sy'n cwth mi cercol gan y beitis sy'n y fewn. Bryd mi sy'n beitis as y nafyn rost mi o rasyn cynnianw tornus blaster. Chym mi nŵrsyn rhywnoch agos fy nhat milis sy'n y fewn, agos saws gaflu mustard ti michyledd. Agos sy'n ysgysio. Eis sy'n ta is an y siachgyn isio, tylig di eichgyn eis di iachyn ema hechgyn, ik is sy'n wrth sy'n lif.